March 23, 2026, Khabran. Extortion cases declining in Surrey, students being targeted. Extortion-related incidents in Surrey are showing a decline after a sharp rise earlier this year. According to Surrey Police Services, 10 shootings linked to extortion were reported in January, dropping to just one in February and none in the first 3 weeks of March. Police say coordinated efforts by law enforcement and government agencies are helping, but the situation is still under close watch. Authorities warn it is too early to say the crisis is over. A key part of the new strategy involves reaching out to schools and communities to warn newcomers, especially international students, about the dangers of getting involved in criminal activities. Police say recruiters often mislead individuals by promising easy money with no consequences. Community leaders report that some students are being offered up to $10,000 to take part in what is falsely described as victimless crime. Recruiters are said to operate both locally and from abroad, targeting financially stressed students. Officials stressed the importance of awareness and rebuilding community trust, adding that while progress is being made, long-term efforts are still needed. सरी विच एक्सटॉर्शन के केसेस हुण घट रहे ने, पर पुलिस कह रही है कि खतरा आज भी मौजूद है। सरी पुलिस सर्विसेज के मुताबिक जनवरी विच 10 शूटिंग हुई सन, फरवरी विच 1 ते मार्च के पहले 3 हफ्तियां विच कोई भी केस रिपोर्ट नहीं होया। पुलिस कहती है कि सरकार ते लॉ एनफोर्समेंट की ज्वाइंट कोशिशां नाल हालात सुधर रहे ने, पर हुण भी ये कहना जल्दी होवेगा कि क्राइसिस खत्म हो गया। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $10,000 ਤੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ। ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਬਣਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਲਵੇਗਾ। Shots fired at Surrey business. A business in Surrey, specifically in the Cloverdale area, was targeted in a shooting early Monday morning. According to Surrey Police Services, officers along with the RCMP Surrey Provincial Operations Support Unit responded to reports of gunfire on Production Boulevard near 54th Avenue at around 3:30 a.m. Police found damage to the business property, but fortunately no injuries were reported. Authorities have stated that the incident is not currently linked to extortion and the motive remains under investigation. Anyone with information, CCTV footage or dashcam video is urged to contact SPS non-emergency line at 604-599-0502 and code file number 26-4396 SP. सरी के क्लोवरडेल इलाके विच मंडे सुबह जल्दी एक बिजनेस ते फायरिंग हुई। सरी पुलिस सर्विसेज SPS के मुताबिक पुलिस ते RCMP RCMP Surrey Provincial Operation Support Unit ने लगभग 3:30 AM Production Boulevard ਤੇ 54th Avenue ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, CCTV ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹ SPS ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 604-599-0502 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 26-4396 SP ਦੱਸਣ। Air Canada crash at LaGuardia, pilots killed, dozens injured. A tragic crash involving an Air Canada regional jet occurred at LaGuardia Airport late Sunday night, leaving 2 pilots dead and dozens injured. The aircraft, operated by Jazz Aviation, was arriving from Montreal when it collided with a fire truck on the runway around 11:40 p.m. Officials confirmed that both the pilot and co-pilot were killed in the crash. Out of 76 passengers and crew on board, 39 were taken to hospital, some with serious injuries. 2 firefighters in the truck were also hurt but are expected to recover.
The fire truck was reportedly crossing the runway to respond to another incident when air traffic control urgently warned it to stop. Audio recording captured the tense moment with controllers shouting, "Stop, stop, stop," just seconds before the collision. The crash caused major damage to the aircraft's nose and forced the aircraft to shut down until Monday afternoon. The National Transportation Safety Board (NTSB) is now leading the investigation into what went wrong. Michael Rose called it a very somber day, saying the airline is cooperating fully but still does not have all the answers. Air Canada ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਜੈਟ ਲਾਗਾਰਡੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਜਾਜ਼ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਟੱਕਰ ਰਨਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ 76 ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 2 ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਰਨਵੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਸਟਾਪ, ਸਟਾਪ, ਸਟਾਪ," ਪਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। On National Transportation Safety Board (NTSB) ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਰੋਜ਼ਿਜ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Driver asleep in Tesla on Highway 1 ticketed by police. Police in Coquitlam have ticketed a driver who appeared to be asleep while driving a Tesla Model Y on Highway 1. According to BC Highway Patrol, the incident happened last Tuesday during morning rush hour in rainy and slippery conditions. An officer noticed the driver with her eyes closed and arms crossed while the vehicle was moving at speed. Police say the driver claimed she had zoned out but insisted she was still alert. However, video evidence from the police vehicle did not support her statement. The woman was issued tickets for speeding and driving without due care. Authorities are reminding the public that drivers must remain fully awake and in control at all times. Officials also emphasize that self-driving features in vehicles like Tesla are not legally permitted for use on roads in British Columbia. ਕੋਕਿਟਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟੈਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। BC ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਵੇਰ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਲਿਪਰੀ ਸੀ। ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕ੍ਰਾਸ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਲਰਟ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4.2 magnitude earthquake hits off Vancouver Island coast. A 4.2 magnitude earthquake struck off the coast of Vancouver Island on Sunday afternoon, according to Emergency Info BC. The quake occurred about 250 kilometers southwest of Port Hardy shortly before 12:30 p.m. No damage or injuries have been reported. The United States Geological Survey recorded the quake at a magnitude of 4.0 and noted that it occurred along the Queen Charlotte Fault, an area known for frequent smaller earthquakes. Experts say larger earthquakes in this region are rare but have occurred in the past, including major events in 2012 and 2013 exceeding magnitude 7. Vancouver Island ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਦੁਪਹਿਰ 4.2 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਫੋ BC ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਪੋਰਟ ਹਾਰਡੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ 12:30
पीएम तो थोड़ी देर पहला महसूस किया गया किसी भी नुकसान या चोट की रिपोर्ट नहीं मिली। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे मुताबिक एक क्वैक क्वीन शार्लट फोल्ट ते होया जिथे छोटे भूचाल आम गल ने। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वड्डे अर्थक्वेक्स इथों घट होंदे ने पर पहला भी 7 मैग्नीट्यूड तो वध दे क्वैक्स रिकॉर्ड हो चुके ने। RCMP staff shortage worsens, Auditor General warns. A new report by Karen Hogan says staffing shortages in the Royal Canadian Mounted Police, RCMP, have worsened in recent years due to poor planning and recruitment issues. The audit found the RCMP was short about 3,400 officers in fall of 2025, despite receiving a large number of applications. The force failed to hire enough officers to meet demand in 2025. It needed around 2,700 new officers but hired only 892. The report also highlights that a flexible posting policy introduced in 2023, allowing new recruits to choose where they work, created uneven staffing across the country. Some regions like British Columbia had extra officers, while others such as Alberta and Saskatchewan faced shortages. Northern areas were hit the hardest, with high vacancy rates reported in the Northwest Territories, Nunavut, and Manitoba. The report warns that ongoing shortages are increasing stress and burnout among frontline officers. Karen Hogan emphasized that without major changes, the RCMP will struggle to meet operational demands and maintain public safety. Karen Hogan ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ RCMP ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,400 ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆਏ फिर भी पुलिस रिक्वायर्ड ऑफिसर्स रिक्रूट नहीं कर सकी। साल 2025 ਵਿੱਚ 2700 नए ऑफिसर्स ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 892 ਹੀ ਹਾਇਰ ਹੋਏ। 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਸ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟ ਗਈ। नॉर्थ वाले इलाके सब तो ज्यादा अफेक्ट हुए जितने वैकेंसी रेट्स बहुत हाई ने। इस कारण फ्रंटलाइन ऑफिसर्स ते प्रेशर ते बर्नआउट बढ़ रहा है। कैरन होगन ने कहा कि जे वड्डे चेंजेस ना होवे ता RCMP ਲਈ पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। Trump extends deadline amid reported talks with Iran. Donald Trump says the United States is in talks with an Iranian leader and has extended a deadline for possible military strikes on Iran's power plants by 5 days. The extension comes as the conflict between the United States and Iran enters into 4th week. Trump said discussions are productive and suggested Iran is willing to reach a deal, though Iranian officials have denied that any talks are taking place. Earlier, Trump had warned that the US would target Iran's power infrastructure if it did not reopen the Strait of Hormuz, a key global oil route. The new delay is meant to allow more time for negotiations. The ongoing conflict has already caused major global impacts, including rising oil prices, economic uncertainty, and thousands of deaths across the region. However, markets reacted positively to the latest development, with oil pricing dropping after news of possible talks. Regional countries like Turkey and Egypt are also trying to mediate and reduce tensions while fears remain high about further escalation. ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ चौथे हफ्ते विच दाखिल हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि टॉक्स प्रोडक्टिव ने पर ईरान ने एक गल डिनाई की है। पहला ट्रंप ने धमकी दी सी कि जे ईरान
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ US ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਕਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ मीडिएशन कर रहे ने। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe।